ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ బ్రాంచెస్ వేసాం. ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ వేస్తాను నేను. లీవ్స్ కానీ స్టెన్సిల్ షేప్లో కట్ చేసిన తర్వాత బ్లూ కలర్ ఆస్మోస్. ఈ బాటిల్ నేను ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తానంటే ఇది చిక్కగా ఉంటుంది. మీకు లోకల్ కంపెనీ బ్రాండ్స్ స్టార్ కానీ కాంటాక్ట్ కానీ ఇలాంటి దొరుకుతాయి, కానీ పచ్చగా ఉంటాయి. ఇది చిక్కగా ఉంటుంది, మీకు ఏ కానీ సరిపోయింది. నేను ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ బాగా షేక్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇలా పెయింట్ కాలిపోతుంది చూడండి. ఇలా జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. మీరు అలాగే దీన్ని క్లీన్ చేయాలి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ మీద కడుతున్నాను. దీన్ని ఇలా తీసుకొని దీని మీద ఎత్తాలి. ఇలా ఇలా తీసుకోవాలి. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఏమైనా చూసుకొని ఈ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని వాడలేదు. ఫ్రెండ్స్ ఎంత ట్రీకి బ్లూ కలర్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు వైట్ కలర్ తీసుకున్న కాస్మోస్, అలాగే ఇంకో షీట్ కట్ చేశాను. దీని మధ్య ఈ గ్యాప్స్లో ఈ వైట్ కలర్తో నేను వేస్తాను. చాలా ప్రొఫెషనల్ లుక్ వచ్చింది. ట్రీ ఇంకా అందంగా కనపడుతుంది చూడండి. ఫ్రెండ్స్ వైట్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు కింద ఈ ఆకులు ఏదైతే ఉన్నాయో లీవ్స్ కిందకి పడుతున్నట్టుగా అక్కడక్కడ వేయాలి చూడండి.